So, noch einmal dürfen wir Ihnen einen wunderbaren guten Tag wünschen. Willkommen hier bei uns auf der BeSt-Messe in Wien, hier bei uns im Vortragssaal 3, wo wir jetzt das Europäische Parlament zu Gast haben. Das dürfen wir tatsächlich so sagen, denn die liebe Dora, die ist dort Mitarbeiterin. Sie werden uns das Haus der Demokratie jetzt auch vorstellen, sozusagen auch inhaltlich, aber auch als unfassbar attraktiver Arbeitsplatz. Und damit darf ich schon das Feld räumen und Ihnen die Bühne überlassen. Wir sind jetzt sehr gespannt und freuen uns, dass Sie heute bei uns wieder zu Gast sind. Bitte schön. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wie schön, dass Sie sich alle hier versammelt haben am Samstagnachmittag und dann das Interesse am Parlament zeigen. Ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz die politische Institution, das Europäische Parlament, vorstellen und dann eben auch den Arbeitsplatz, die Struktur. So, dann die Präsentation funktioniert auch sehr gut. Also, das Europäische Parlament ist eine EU-Institution und ist die einzig direkt gewählte EU-Institution. Das bedeutet, von allen 27 Mitgliedstaaten wählen die Bürgerinnen und Bürger Abgeordnete, die dann in das Europäische Parlament kommen. Das heißt, das Europäische Parlament vertritt die Stimme von 445 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Deswegen wird es auch als Haus der Demokratie bezeichnet. Genau, es ist das größte supranationale Parlament der Welt und die ersten Wahlen sind 1979 gewesen und alle 5 Jahre wird gewählt. Das bedeutet, auch dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr, weil am 9. Juni können Sie alle abstimmen, wer Sie in den nächsten 5 Jahren auf den Zielen für Europa unterstützen soll. Es sind 705 Mitarbeiter, die Members of the European Parliament, das sind die Abgeordneten. Das bedeutet, dass pro Mitgliedstaat werden Abgeordnete nach Brüssel entsandt. Wie viele Mitglieder das sind, das hängt von der Größe der Länder ab. Das bedeutet, bevölkerungsstärkere haben mehr Abgeordnete und Österreich zum Beispiel hat 19 Abgeordnete. Wie das ganz konkret dann im Plenarsaal aussieht, das kann man hier erkennen. Das heißt, von links nach rechts nach politischer Zugehörigkeit sitzen die verschiedenen Politikerinnen und Politiker nach Fraktionen. Hier, es gibt 7 verschiedene Fraktionen im Europäischen Parlament. Bedeutet, jede nationale Partei in den verschiedenen Ländern schließt sich zu einer von diesen 7 Fraktionen zusammen. Das sind sozusagen Oberparteien mit den gleichen politischen Zielen. Es gibt aber auch Abgeordnete, die keiner Fraktion zugehörig sind. Was sind überhaupt die Aufgaben vom Europäischen Parlament? Zum einen sind sie dafür zuständig, die Gesetzgebungsbefugnisse mit der EU-Regierungen im Rat zu beschließen. Dann gibt es auch die Haushaltsbefugnisse. Auch mit dem Rat machen sie das zusammen. Also den jährlichen EU-Haushalt bestimmt das Europäische Parlament mit dem Rat. Und das dritte, auch eine sehr wichtige Funktion, die Kontrollfunktion. Sie kontrollieren die Arbeit der anderen EU-Institutionen, besonders die der Europäischen Kommission. Die ist sozusagen das Exekutivorgan der EU. Und das wussten Sie vielleicht noch nicht. Alle Rechtsvorschriften müssen in alle EU-Sprachen übersetzt werden. Das heißt, auch dort gelten sie nämlich als Originalrechtstexte. Und hier kann man schon sehen, das ist auch das Besondere am Europäischen Parlament, dass die Mehrsprachlichkeit so eine besondere Bedeutung hat, weil eben alle Sprachen so wichtig sind. Ja, und wie können all diese Funktionen umgesetzt werden? Da braucht man natürlich auch neben den Abgeordneten auch weiteres Personal. Es gibt rund 8000 Mitarbeiter im Sekretariat des Europäischen Parlaments. Die helfen den Abgeordneten, sind aber selbst politisch neutral und sind dafür zuständig, dass die Mitgliederinnen und Mitglieder des Europäischen Parlaments, also die Abgeordnete, ihre parlamentarischen Pflichten erfüllen können und auch damit die europäische Demokratie weiterbringen können. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter und Mitarbeiter im Europäischen Parlament ist indirekt oder direkt auch dafür zuständig, dem Wohle der EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern weiterzuhelfen. Und in welchen Bereichen kann man da überhaupt arbeiten im Sekretariat des Europäischen Parlaments? Hier sieht man eine Übersicht, wie ist unsere Struktur als Organisation. Geleitet wird das Generalsekretariat von Alessandro Chiocchetti
Und dann gibt es ganz viele Bereiche, in denen man tätig werden kann. Das heißt von Kommunikation, von IT, von Finanzen, Sicherheit, Logistik, aber eben auch großer Punkt Übersetzungsarbeit, Verdolmetschung. Das sind alles sehr interessante Bereiche. Es gibt auch einen eigenen Wissenschaftsdienst, das ist der Parliamentary Research Service, das ist ein eigenes Think Tank sozusagen vom Europäischen Parlament. Das bedeutet, sie machen Studien- und Wissenschaftsarbeit, damit die Abgeordneten auch gut informiert sind, bevor sie verschiedene Sachen abstimmen und gute Informationen haben, um diese Abstimmung zu treffen. Wie sieht das ganz konkret aus von den Jobbezeichnungen, die wir eigentlich hier im Parlament haben? Großer Teil ist die Language Assistance, also Übersetzungsarbeit ist ein großer Punkt dort, gefolgt von der Verwaltungsarbeit. Sonst gibt es auch Management, Kommunikation, logistische Assistenz und Finanzen, IT und juristische Unterstützung. Wo kann man überhaupt im Europäischen Parlament arbeiten? Der Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Brüssel, 62%. Dann in Luxemburg ist auch ein großer Teil. In Straßburg selbst sind ungefähr 4%. Und others, das bedeutet, in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union gibt es auch sogenannte Verbindungsbüros, in denen das Europäische Parlament auch ansässig ist. Das sind kleinere Büros. Es gibt aber auch Verbindungsbüros außerhalb der EU, zum Beispiel in London und in Washington. Ja, und warum sollten Sie überhaupt eine Karriere im Europäischen Parlament in Betracht ziehen? Ja, ich kann vielleicht kurz von mir auch selbst erzählen. Ich habe vor ungefähr 3 Jahren angefangen als Praktikantin. Ich habe ein Schumann-Praktikum gemacht für 5 Monate in Brüssel und habe dort im Wissenschaftsdienst gearbeitet. Und dann nach meinem Praktikum wollte ich unbedingt bleiben, weil mich diese Mehrsprachlichkeit, mein Team und alle Leute, die ich kennengelernt habe, so fasziniert hat. Ich habe gesagt, für diese Organisation möchte ich unbedingt weiterarbeiten. Habe dann ein Auswahlverfahren gemacht, das heißt CAST, das heißt, ich bin jetzt Vertragsangestellte ja, und konnte dann in den Bereich Personal wechseln. Ja, und jetzt bin ich auf einer Karrieremesse hier. Um das zusammenzufassen, was sind die Vorteile, warum man im Europäischen Parlament arbeiten sollte? Naja, man hat technischen und Expertenwissen, was man an die Abgeordneten weitergeben kann und die dabei unterstützen kann, dass sie ihre Arbeit machen. Ja, es ist die einzig direkt gewählte EU-Institution von den Bürgerinnen selbst. Und ich habe es schon angesprochen, ein sehr multikultureller und multilanguage, also mehrsprachliche Institution. Alle Sprachen sind sehr willkommen und werden gefördert. Ja, und der nächste Punkt stimmt da auch mit ein. Man wird gefördert, sich weiterzuentwickeln. Bedeutet, ich habe schon Sprachkurse gemacht, um mein zum Beispiel Französisch zu verbessern. Es gibt aber auch andere Sprachkurse, wenn man andere Sprachen lernen möchte. Und auch in den Karrieremöglichkeiten wird man dazu ermutigt, alle paar Jahre zum Beispiel seinen Job in andere Bereiche weiter zu leben. Das heißt, neue Bereiche kennenzulernen. Ja, das heißt Mobility, dass man alle paar Jahre einfach in einen anderen Bereich wechseln kann. Das heißt, es ist ein sehr einmalig, sehr dynamisches Arbeitsumfeld und ja, wir können an der europäischen Demokratie arbeiten. Das ist sehr inspirierend. Ansonsten haben wir auch verschiedene Vorteile. Das heißt, wir haben sehr flexible Arbeitsplätze und auch unterstützende Arbeitsplätze. Das heißt, man kann auch vom Zuhause arbeiten mit Teleworking, Homeoffice. Ich arbeite 2-mal die Woche zum Beispiel von zu Hause und sonst bin ich im Büro. Wir haben ein sehr offenes Büro, wo wir sehr gut miteinander so Teamarbeit machen können. Das gefällt mir sehr gut. Es gibt aber auch Kollegen von mir, die in Teilzeit arbeiten. Das geht auch. Und man kann auch problemlos familienbezogenen Leave nehmen. Das bedeutet, man kann ein paar Monate nicht arbeiten. Wenn man jetzt Kinder kriegt oder spezielle familiäre Gründe hat, dann kann man auch problemlos sagen, ich kann jetzt nicht arbeiten. Es gibt auch Social Support, das heißt Unterstützung bei den Kindern. Das heißt, es gibt europäische Schulen, Kindergärten und ja, auch wenn man zum Beispiel Österreich jetzt verlassen würde, um nach Brüssel oder Luxemburg zu kommen, unterstützt auch das Parlament finanziell, aber auch von den
verschiedenen Möglichkeiten, was man überhaupt alles beachten muss, mit Informationen und was man alles machen muss, um in einem neuen Land zu Fuß zu fassen. Was haben wir für Möglichkeiten für Berufseinsteiger? Da gibt es zum einen die Schumann Traineeships, die Study Visits, das sind sehr kurze Besuche im Sekretariat für Wissenschaftstätigkeiten. Es gibt aber auch Traineeships direkt bei den Abgeordneten oder bei einer politischen Gruppe. Das sind die 4 klassischen Traineeships. Ich gehe auch kurz nochmal auf das Schumann Traineeship selbst ein. Das bedeutet, das ist 5 Monate lang. Der Starttermin ist immer entweder der 1. März oder der 1. Oktober. Es sind 5 Monate bezahlt. Pro Kohorte sind es mehr als 400 Trainees. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Stellen, auf die man sich bewerben kann. Die meisten sind, wie schon angedeutet, in Brüssel und Luxemburg, aber auch in den verschiedenen anderen Standorten. Dann haben wir auch Möglichkeiten für Personen mit Behinderungen. Das heißt, einmal im Jahr bei dem Positive Action Program können Menschen mit Behinderungen von anerkannten 20% sich bewerben. Und dann gibt es aber auch spezielle Traineeship-Plätze, die für Personen mit Behinderung reserviert sind und die besondere Unterstützung auch dabei erlangen. Dann, wie kann man allgemein beim Europäischen Parlament arbeiten, auch auf langfristige Weise? Dafür gibt es 2 Kanäle. Zum einen gibt es EPSO, das ist das Personalamt für das Amt für Personalauswahl. Das ist für alle EU-Institutionen, die gesammelt Personal brauchen. Da greift das Europäische Parlament auch zu. Es sind aber für generelle viele große Bereiche von Personal, aber ganz speziell hat das Europäische Parlament auch eigene Personalauswahl. Das ist hier auf der rechten Seite. Der QR-Code führt zu zur Bewerbungsplattform vom eigenen Europäischen Parlament für die Personalauswahl. Da gibt es spezifisch für das Parlament eigene Auswahlverfahren, wo man dann direkt für das Europäische Parlament arbeiten kann. Wie sieht es dann aus auf dieser Bewerbungsplattform? Wenn Sie den QR-Code gescannt haben, würde es dann so aussehen. Und dann können Sie schon unten, wenn Sie schnell lesen, sehen, oh, da ist was ganz Spezielles für Österreicherinnen und Österreicher. Und das wollen wir Ihnen jetzt auch nochmal ganz konkret vorstellen, was wir für Sie hier mitgebracht haben. Guten Tag, ich heiße Paul und heute werde ich auf Englisch meine Präsentation machen, because it'll be easier for me as well. So I hope that's fine for you as well. If you have any questions in German afterwards, we can of course deal with those as well. So Dora has already underlined that by working for the European Parliament, there really are many opportunities, and I would describe it as a career of opportunities. I'll give you an example of my own experience. I started out as a trainee in the European Commission, but I've also worked in a number of different areas throughout my time in Parliament and in the institutions. I've worked in foreign affairs, I've worked in culture and education policy, I've worked in EU enlargement, thank you, HR strategy, and currently talent acquisition and career outreach. And that's what we're here to talk to you about today. As Dora has already mentioned, we have a rather special opportunity, which is a nationality-specific competition that was published on Monday, specifically for Austrian nationals. And I will go to the next slide. Yes, so why are we doing this? Basically to address the significant underrepresentation of Austrian nationals among the staff of the European Parliament.
we as an organization believe it's very important to recruit staff on as wide a geographical basis as possible. And it's our constant preoccupation to be able to achieve this objective. It provides us with rich linguistic and cultural diversity, and means that as an organization we can reflect the geographical balance and the diversity of Europe as a whole. At the moment, we're struggling to achieve this, and we need to take a special measure to try and solve the situation. I'm not going to start talking about legal bases and the staff regulations in a lot of detail, but basically there is an article that opens the possibility for an institution of the EU to do something. Parliament took a decision and is therefore the first institution that is taking this step. So it really is something which is special. So what have we published? We've published a competition in grade AD6. So that means administrator grade 6. That's the second grade in the administrator career. And the aim is to draw up a list of suitable candidates or of Austrian nationals who could then be recruited subsequently. And the aim is to enlarge the pool of possible future recruits. I underline possible as there's a difference between the selection process and recruitment. When I say the aim is to draw up a list of suitable candidates, once candidates are on a list, there is then a stage of recruitment. And it's important also to underline that no posts are reserved for nationals of any member states. Any candidates on any lists, be they European Parliament lists, be they EPSO lists, that's the European Personal Selection Office, which works for all the institutions, would then need to apply for a post. What are we looking for? Well, at the end of the procedure, we're looking for a list of 30 suitable candidates. And as Dora has explained on a previous slide, most of the posts that we have in the Secretariat are based in Brussels, in Luxembourg, and in Strasbourg. So what do administrators do? Again, Dora has already given a first flavour of that. But basically, there are lots and lots of different areas. And this is just a short part of the list. And it doesn't really matter where you work in the Secretariat in terms of your participation in the role of the organisation. Every one of us is working to help make European democracy happen on a day-to-day basis. So you could be working to provide advice and support to members of the European Parliament in, for example, parliamentary committee work, in the plenary services, but you could also be helping to run Parliament through resource management, finance, human resources. You could be working in the legal department, in information and communication policy, in IT security, security of the organization itself, or project management across a range of different areas. So, and as I said, that's only a small number of the areas where we work. A brief bit about who can apply for the competition that we've published. So, importantly, it's for nationals of the Republic of Austria, and at the point of recruitment, you will need to prove through documentary evidence that you meet all of these criteria. You'll also need to declare at the application that you also meet them up front. But what I want to focus on a bit more is the specific criteria for the competition. So, as a minimum, you would need university studies of at least 3 years
attested by a diploma. So that means you'll need to have a bachelor's degree or diploma officially recognized in an EU member state at the point of application. You also need at least 2 years of professional experience gained after the diploma and which are relevant to the activities listed in the job description. That job description is relatively detailed, but also relatively generic. So you will be able to find quite a broad range of tasks that will hopefully also correspond to quite a broad range of candidates. And finally, another specific criteria, you would need a thorough knowledge of German, which is thorough means a minimum level of C1 according to the European language framework, and a satisfactory knowledge of any of the other 23 languages. And again, that means B2 in the European language framework. Yes, if you have German as language 1 and English as language 2, that's fine. But language 2 could also be Romanian or Latvian or French or... Yeah, Mike, there's a mic. Können Sie die Frage noch einmal wiederholen, bitte? I only wanted to know if German and English is fine because Britain is no longer in the EU, so Yeah. so still it's fine to speak only German and English, or what? Yes. So English remains an official EU language. So if you have German at a very high level as language 1 and English as language 2 at least level B2, it can of course be higher, then that's fine. But as I was trying to illustrate a minute ago, if it's another EU language that you bring as a second language, as long as it's at the right or higher level, that's fine for us. There isn't a language specific requirement for language 2. Okay. I have, there we are. So in a nutshell, the competition is based on tests, and there are 2 key parts to the selection procedure, and each of those parts has also 2 parts. So the pre-selection phase is, first of all, going to be a multiple choice question test run on computer, and all candidates who apply will be invited to that. So everyone will be invited to take that test. It's in 4, it looks at 4 different areas: knowledge of the EU, knowledge of the European Parliament, verbal reasoning skills, and numerical reasoning skills. So it's not the same as an EPSO test. It's different. And what that test will do is it will create a ranking of results. And then the selection board that's appointed to take the decisions and to run the competition will go through that list of ranked scores and will work through it from the best score down. And what they will be doing is checking the specific eligibility criteria of the candidates, and that was the slide that I just presented. And they will be sorting the candidates into, yes, these candidates meet the eligibility criteria, and unfortunately, these candidates don't meet the eligibility criteria. And they will keep going until they reach 120. So 4 times the number of successful candidates sought at the end. Those 120 candidates will then be invited to the drafting test, written test.
and that test will also be online, and we'll be seeking to look at candidates' ability to analyze and summarize information in a set of documents and their drafting skills. The top 60 candidates will then be invited to the oral test, the mündliche Prüfung. Please correct me if I'm wrong. And that will take place in person, so very likely in Brussels or Luxembourg. We shall see at that stage how it's exactly how and where it's organized. And that will be an opportunity to meet the selection board and to see the European Parliament premises, and really, again, underlining that this is a procedure where we're looking at a broad range of profiles. There, we're going to be testing candidates on competencies. So, Parliament's core competencies, which are relevant to all the jobs in the institution, are continuous improvement, showing flexibility, team spirit and cooperation, result orientation, and showing reliability. In terms of the languages, the 2 computer-based tests will take place in German. The interview, much of it will be in German, but there will also be an element where questions are asked in the candidate's declared language too. So as per the discussion a minute ago, could be English, could be French, could be Italian, Spanish, Polish, Latvian, Lithuanian, Swedish, and und so weiter und so weiter. Okay. 2 last important slides. This is a QR code for how you get to our platform to apply. If your phones can't read it from this distance, worry not. Dora has got some, I'm going to get the pronunciation of this wrong, I think, Lesezeichen, which she will hand out. And on the back of that, you can find 3 QR codes, including this one. The other 2 take you to our LinkedIn page and some more general information about working for Parliament. Everything is available online. The notice of competition and the guide that accompanies it are there. They're easily found. They're in German and all of the other official languages. You should read them carefully. There is time. We have more than a month before the deadline for applications closes. So there is time to read, to ask questions if needs be, and to prepare an application file, and then apply and submit the supporting documents that prove the eligibility criteria that I was talking about earlier. And if you have any questions, you can write to us. The first email address is for more general questions about working for Parliament, career opportunities, etc., etc. The second email address is particularly there to help advise candidates on the application process. So all of that information is also available online. And I think that brings to a conclusion our presentation for today. We have a stand downstairs. We're there until 6. A32 is our stand number. We've got brochures, other brochures. We can also talk about other opportunities for working for Parliament, such as the Schumann traineeships. And you can come and ask us any questions that you'd like. So, voilà. Danke, Paul. Ich fasse auch nur noch mal kurz zusammen. Falls Sie noch mehr Fragen haben, können Sie gerne bei uns am Stand unten vorbeikommen, A32. Wir haben aber auch Kollegen vom österreichischen Ministerium beim J
02 generell für Karriere in der EU. Da kann man auch vorbeischauen, was man für Beratungsprogramme man überhaupt von der österreichischen Ministerium angeboten bekommt, um sie dabei zu unterstützen, bei der EU zu arbeiten. Deswegen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sehr gerne. Vielleicht, ja genau, zuerst einmal Applaus. Wir haben gezielt Publikum hier und deswegen laden wir Sie gerne ein. Also wenn Sie möchten, sollen wir gleich Fragen aufnehmen. Haben Sie gerne. Ich komme zu Ihnen. Ist immer für alle interessant hier bei uns im Saal und auch für zu Hause. Bitte schön. So I wanted to ask you a question. Are there plans to increase the amount of posts in other regions other than Brussels, Luxembourg and Strasbourg, for example in Vienna, or rather increase the percentage of people working in other posts? So, good, it's working. So yes, the very significant majority of posts that are available in the European Parliament are, as Dora said and showed on one of the slides during her presentation, in Brussels, in Luxembourg, in Strasbourg, and it's in that order in terms of the size of the different staffing components are. So the information and liaison offices in the member states, such as the one that you have in Vienna, they have specific functions. At the moment, the staffing levels are what they are. We would expect the balance broadly to be the same, but I mean, as two let's say, natives of the country that we work in, I can say personally, and I think Dora would also agree, that living and working abroad is a very interesting experience. I mentioned cultural and linguistic diversity. It really is something that I really enjoy in my day-to-day work, working with people from all over the 27 member states, and working in many different languages. We have some really, Dora talked about the facilities in terms of where we work, the buildings that we have. I find it very rewarding. I don't know if you want to add anything there, but I think there is possibilities to work in like Vienna or Rome or Lisbon or Stockholm or wherever the information offices are. And I think Dora also mentioned that we have a couple of information offices outside the EU as well, including, for example, in Washington. So there are opportunities to work in other places, but in pure numbers terms, this is where the majority of the posts are at the moment. So. And you believe it will stay the same in the future? I don't have a crystal ball, unfortunately, and what we know at the moment is based on what we have. So as those decisions would not be ours, I think the best answer that we can give you today is that this is the situation that we have, and we would expect it, broadly speaking, to remain constant. Great, thank you. Thank you for the question. Interesting. And Brussels is nice. I liked it. I like it. So is Luxembourg. Hi. I wanted to ask whether or not it is really required to have exactly those 2 years of working experience. In my case, it's less than, but I do have a bachelor diploma and multiple European languages. So I wanted to ask if that is strictly necessary or if there is a certain leeway. Okay, for this particular competition, yes, it's 2 years at least, and that is the text that is published, and that is the framework that the competition will be run under. So for that opportunity, it is that case. That said, there are other opportunities to work for the organization
For example, you can register a spontaneous application on the Apply for EP platform, where you would be able to put your CV, your experience, and recruiters would then be able to search among profiles depending on skills, experience, competencies. Dora, yeah. I just wanted to add, ich kann auch auf Deutsch sprechen, es geht nicht nur um, also nicht strikt professionelle Erfahrungen sind wichtig, sondern manchmal sind auch Praktikas, die bezahlt sind zum Beispiel, werden angerechnet als professionelle Erfahrung, zum Beispiel in dem Bereich. Das heißt, es ist nicht nötig, die ganze Zeit in einem Berufsangestelltenverhältnis vielleicht auf längere Zeit zu sein, sondern wenn man verschiedene Praktikas vielleicht schon gemacht hat, das könnte einem vielleicht auch auf diese 2 Jahre verhelfen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich darf auch was dazu sagen, Biska Schmidt, Jobbörse, wir unterstützen Sie gern. Sie können gern zu mir runter zum Stand kommen. Wir haben das Amtsblatt und es gibt, wie Dora schon sagt, es steht wirklich viel, was man sich anrechnen kann. Ja, also vielleicht kommen Sie doch auf die 2 Jahre. Und ich darf es noch unterstützen, es gibt wirklich tolle andere Möglichkeiten auch. Also im Parlament und auch anderen EU-Institutionen. Aber wie gesagt, kommen Sie zu uns runter, ich zeige Ihnen das gerne. I'm not sure, but do you have a slide for these other possibilities? Yeah. Thank you. And indeed, to echo what's just been said, you're very welcome to come down to our stand as well. We also have, as well as the presentation, but we also have brochures which you can take, and they have more information, also QR codes, and of course we can talk more about personal circumstances. Ja, also hier kann man nochmal die verschiedenen Möglichkeiten sehen, die es sozusagen immer gibt, jedes Jahr. Das heißt, die kommen regelmäßig. Das ist vielleicht nochmal der Unterschied zu dem, was Paul vorgestellt hat. Das ist eine einmalige Möglichkeit, die jetzt nur einmal bis zum 12. April offen ist. Aber diese Möglichkeiten gibt es jedes Jahr. Wir haben verschiedene Zeiträume, in denen die möglich sind. Und da kann man sich gerne eben darauf bewerben. Unten haben wir mehr Broschüren mit mehr Informationen dazu. Warten Sie, ich komme zu Ihnen. Wir freuen uns über Interesse. Bitte schön. Für die Traineeships brauche ich da auch einen Bachelor? Ja, genau, man braucht... Immer? Ja, für diese Möglichkeiten braucht man einen Bachelor, für die Traineeships, ja. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie man für das Europäische Parlament arbeiten kann. Da braucht man keinen Bachelor für. Das sind für andere Kategorien von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Assistentenstellen und so weiter. Da braucht man keinen Bachelor für. Für welche? Auch in vielen Bereichen, also können auch gerne auch wieder zu die Kollegin Sabine kommen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten in allen EU-Institutionen. Das heißt, wir stellen jetzt hier das AD, also Administratorenprogramm vor allem vor, oder die Traineeships sind auch für akademische Profile, aber es gibt natürlich auch für andere Bereiche viele Möglichkeiten. Wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, wir bedanken uns vielmals. Wir haben wieder mit dem Europäischen Parlament beschließen wir diesen Tag heute. Danke vielmals, lieber Paul und liebe Dora und auch liebe Frau Dr. Biska Schmidt fürs so wunderbar Informieren zur Möglichkeit zu arbeiten eben im Europäischen Parlament. Wir haben gestern auch erfahren dürfen, also das geht mit Kind, das geht ohne Kind, das wird als Alleinerzieherin, es wird wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Man bleibt, wie wir sehen, auch sehr lebendig. Weil man eben von unterschiedlichen sozusagen Standorten aus mitgestalten kann, mitarbeiten kann. Damit eben großen Applaus noch einmal zum Abschied. Genau. Dankeschön. Und damit dürfen wir uns hier heute mit dem gesamten Livestream-Team hier aus dem Vortragssaal 3 für heute verabschieden. Morgen sind wir natürlich wieder am Start. Um 10 Uhr geht's los und wir freuen uns auf den letzten BeSt-Messetag hier in Wien und wir versuchen, wie heute und die vergangenen Tage auch bis zum Schluss für Sie das beste Informationsprogramm zu bieten. Schauen Sie vorbei, schauen Sie sich um. Heute bis 18 Uhr hatte die Messe noch offen und wie gesagt, morgen noch einmal von 9 bis 17 Uhr
haben die Pforten hier in der Wiener Stadthalle geöffnet. Nützen Sie die Gelegenheit. Es gibt nirgendwo in Europa, das darf man wirklich sagen, das ist einmalig hier, dass Sie unter einem Hallendach so viel vergleichen können, so viel Fragen stellen können, so viel Angebot erfahren, auch zum Europäischen Parlament. Also wir können Sie nur einladen, greifen Sie zu. Viel Freude damit.